Mounds of uncollected refuse, rivulets of flowing raw sewage, and taps that haven't seen water for years. That is the sad state of affairs in Budiriro and Glenview, where I am for this edition of the Rebound series, where we will be tackling just how communities are coping with that failure to deliver services by their local authorities. This program is brought to you in proud partnership with the Zimbabwe Coalition on Debt and Development. Join me as I speak to residents here about the challenges they are facing, as well as representatives of the local authorities on what can be done to address this crisis. Ndogara pana ndopamba pangu ndane 26 years chigara pana. Program yatiri kudiscussa iri kutarisa iyo maererano nema challenges nema issues ari kusangana nevagari vemunzvimbo dzakasiyana siyana in terms of service delivery, kuti pane zvimwe zvinhu zvavanofanira kunge vachipiwa vachiwana kubva kune council dzavo zvavasiri kuwana. Imi kuno ma-challenges ndeapa muri kusangana nawo ezvinhu zvisiri kuitwa necouncil? Number 1 marara havasi kutakura. Izvozvi mukazofamba muchitarisa munzvimbo yedu munongoona kwakazara marara nekuti vanhu vakune nzvimbo yekuti kunorasirawo. Isusu asi isusu sekudzidziswa kwatakaitwa neHarare Residence Trust takanzi munochera makomba muisa zvinopiswa zvimwe zvimagaba nekuti vamwe vanhu vakutoita advantage wekuti ukoko kukaraswa vakutotora zvimaplastic zviye vachitengesa vachiita mari. Sewage ndo imwe challenge yekuti tikaita sewage havauye. Takatoita sewage muna May takakwanisa 2 weeks vasina kutouya, tikatozoengeja vamwe vanhu private akatiti achichajawo 10 years pamba. Saka nekudaro isusu sewage yedu inorasira pana pamba pekupesira. Saka tanga takuta affectwa kwakutobuda honye but tatoengeja private yakatichaja. Havauye kusewage. Kana muchiti vauye mune mavafonera here mavazivisa? Tinovazivisa vanototi uyai tumai munhu. Isusu takatuma munhu, neighbor yangu ikatuma mwana wayo, ndikatuma mwana wangu. Havangauyi, vanga vakutotaura kuti hatina fuel. Saka tikaona kuti pa 2 weeks dzatagara zvikazoita honye togona kurwara. Saka takazoengeja private. Dambudziko re-refuse collection ramataura here rane nguva yakadii? Yakakura. Izvo pakangobva inonzi clean city yakambenge yakutakura, iyo council haina kuzouya kuzotora. Tatone 3 years dzakadungamidzana dzekuti havauye. Vanenge vachingopfuura isai mabhini panze vachienda, saka unongamanyire mota.
Marisks ezvinhu zvakadaro ndeyechii yekuti rubbish haisi kutorwa iyo yamataura emasewage. Izvi zvekusatorwa kwemarabisika izvi zvinokonzeresa kurwara. Izvezvi tine dambudziko rekuti takamboita kolera mumashure before covid, saka zvinonetsa futi kuti ichatoramba ichidzoka korera yacho netyphoid nekuti marara haasi kupera. Mukaona pakarasirwa zvinhu zvacho ipapo, vanhu vanotogara munzvimbo idzodzo vanotofema mweya iwoyo werubbish iyoyo. Vanotofema vachitokomplaina sekuti savanoziva kuti ndiri weHRT vanobva vauya panapa kuti imimi sekuti mune boka rinomirira vagari chitaurai vagari vari vakuru vacho kuti vauye vatibatsirewo. Pane nyaya imwe yemvura pamwe tiudze kuti iyo yakamira sei? Yemvura titaure sepanapa tatove ne 10 years haibudi patepi. Icho chiarea chedu ichochi tichibva panapa tine 50 houses dzinoti hatina mvura, asi tikangoyambuka pamanyustanzari akatova padhuze nesu apo inobuda, kumwe inobuda asi kuno haibudi zvachose. Saka idambudziko iroro rekuti takatozongocherawo zvimatsimi zvekuti tiwanewo mvura. Saka kutone vana vakabarwa vakazvarwa vasingatozivi kuti mvura yemutepi mvura inotobuda mutepi. Ichokwadi, inini wangu hatombozivi mvura yemutepi, last born yangu hatozivi wa 2002. Hatombozivi kuti inobuda, saka ikatozobuda ndofunga vanotopembera kutoita pati. Zvinofila sei imi pachirungu inonzi dignity yenyu munonzwa sei kana muchiti muri mugari wemudhorobha, and not just dhorobha but capital city, muchitadza kuwana zvinhu zvakaita izvi semvura iri kubuda pamapombi muchiputikirwa nesewage, marara achiramba kutorwa, ndo panonzi nevamwe kudai manogara zvenyuka kumusha kusina zvese zvinomatambudziko iwaya. Ichokwadi, ini ndakutotsvaga musha nekuti hazvina kusiyana. Musha chaiwo ndoenda kutotsvaga nekuti pa10 kana 12 years usina mvura yemutepi, asi ivo vanozoya nemapapers yabva kupi mvura yacho, nekuti vanotozviziva kuti pakati pabude mvura, vakafamba wakadai vanoziya, saka iri kubva kupi mari yatinozochajwa kunzi tibhadhare. Vanenge ipapa mamita acho akafa. Pane kumwe kwekuti area yekusasuku the other side vakaita maprepared meters vachifunga kuti inobuda. Project yacho yakatofeila nekuti ifaindi kuti chikafa havauye kuzoreplace iyo cancel yacho. Saka vane dambudziko, vakanotenga mvura yacho kuti vajuse still haibudi. Vakutoita izvo zvematsimi nezvibhorani zvakaiswa neUNICEF neOxfam, ndizvo zviri kutotibatsira kunoku. VeCouncil patinombotaura navo vanotaura kuti vagari vemunhu hamusi kubhadhara marates enyu, ndo saka vachita mambotaura paya kuti vakakuudzai kuti hatina fuel. Vanotaura kuti matrucks edu anouya achifanira kutakura mabhini haana fuel, saka vari kuti iyo dambudziko vari kusangana naro nekuti vanhu havasi kubhadhara mitero yavo. Ichokwadi, ipapo pakusabhadhara ndekwekuti handingabhadhari service isiri kuitwa, marara hatakurwa, hakuna mvura, masiweji achona havasi kusevhisa, saka unobhadhara sei? Tinotomboenda kukanziro kwacho chitotaura navo, takamirira semadzimai iroboka redu reHRT, vanongoti zvichaita. Takazomboona vaengeja kwamabva nako kwaiglen vachiti vaisa mvura yakubuda manje mushawa, asi sekuenda kwenguva akangobloka chete mapipes yacho haibudi. Saka ipapo hatina kana kufungira kuti tinoiwana, saka zvakungoti kuti ukawanawo kamusha kako unonogara woitawo tsime rako zvakangofanana nekuti kuno kuti tiri kutsiga mabhaketsi, kumusha futi tinotsiga mabhaketsi, saka hazvina chiremera zvachinacho. Imi maonero enyu chikonzero chiri kuita kuti vatadze kuita maservices iwaya chii? Inini semaonero angu kuti vanhu vashandi vacho ava vanotaura kuti havasi kupuwa mari, vanotogona kugara 2 months vasina kupuwa mari, saka iye dzimwe nguva pa2 months anenge akutoitawo something sekuti vayo masiweji ndo vachona vatinonodzoka futi vemukanzi wacho vanouya vachiita basa racho futi vanoriziya, saka anenge asina mari otoingenja something chinomupawo mari kusvika 2 months dzakakapiwawo, anongoendawo pamwe 2 hours 3 hours basa. Munofunga kuti nhau iyo ingagadzirike sei semaonero enyu kuti council ikwanise kuita zvainofanira kuita kuti ipe maservices ayo vashandi vachibhadharwa? How can that be resolved long term?
izvozvo ndodavira kuti nerimwe gore zvichaita nekuti sekutaura kunoita ashumba tikasangana navo ve-HRT Harare Residence Trust vanotomboenda kunotaura nemakanselors nema-MP zvekuti iye zvino zvito zvatikura kuti MP wedu hatimuzivi, kansela wedu hatimuzivi, saka zvinhu zvacho zvinototora nguva chaiyo kuti zvichienda panzvimbo. Hazvigadzirisike nekukasika nekuti zvichatora nguva. Inini MP ndakangomona kaviri, kansela takangomonawo kanenge ka3 pachitoitwawo zvemabhajeti pacommunity hall. Ndopatakakwanisa kutomuona anongoti ndinouya asi haasvikire munzvimbo macho. Mabhajeti iwaya vanoti iwo imi vagari munofanira kunge muine input imomo muchiaprova futi mabhajeti acho kuti isi toda zvakati izvi hatidi apa dai taisa mari kwakati uku. Process iyo yemabhajeti muri involved here imi pamwe sezvo muri we-HRT pamwe munove involved asi vamwenyu vamakagara navo vanomboziva here kuti kune zvinhu zvakadai zviri kuitika? Vanoziva nekuti tinogara tichidzidzisana sekuti vakauya kumameetings vachiona ashumba vaya nesuwo tonzi chiendai munoita mameeting nawo makanselors acho ma-MPs vanongotaura kuti zvamataura kuti hakuna mvura tazviisa, sewage haiko, marara tazviisa zvichaita asi hapana chinobuda next year yacho. Munenge mambotaura gore rino rinouya racho hapana chinobuda saka hazvibatsiri. Hapana kuti vachakwanisa kuzviita unless otherwise takutoengeja kuti iyo council yacho yototsvagawo munhu akazvimirira private kana kuti non-governmental organizations kuti vatiitire zvavatadza ivo. But inenge yamari kayo? Inenge yamari sekudaro zvatikutaura kuti vanogona kuzviita. Oxfam inobatsira. Mvura yatiri kunwa kazhinji kacho ndeyeOxfam itori panonzi pachimbuma apa pakaiswa ipapo ndo patinoti kana uchida yekunwa unotonobhadhara mari zvakare asi shoma nekuti unenge uchiwana 24/7 unowana. Sekutaura kwamaita kuti mabhajeti nezvimwe munombosangana neve-HRT muchitaura zvichemo zvenyu. Do you feel munonzwa here kuti imi sema-residents mune simba, mune power yekuti council yedu let's hold them to account kana asiri kuita zvinhu ngativaudze kuti hamusi kuita tovati gadzirisai zvoda kuti zvigadziriswe? Do you feel you have that power? Yes, tinaro power racho. Tinoenda ikoko kukanzwo sezvo zvekuti tinosangana naiwo mukuru wedu district officer wepapa anokudzai kuti tinotosangana naye tine vagari vacho kuti tiri kuita meeting tese asi tasiya tanyora. Unozoona vakada zvavanogona kuzviita kuti zvamataura zvongoitwa kwemwedzi mumwe chete mobva mafara as residents asi zvinoteera panenge pasina. Asi tinotogara nawo iwo district officer vacho votomboshedzawo makanselors asi makanselors ndo vanhu vane mukonyo nekuti havakwanise kuuya dzimwe nguva. Tinozenge takuta nawo district officer iwo makanselors asipo nema-MPs tenichida kuti tinge takasangana kuti zvibude. Way yamunofunga kuti mungagadzirisa nerelationship yenyu nemakansela vasingauye ndeipi? Kuburikidza neizvo zvandakutaura kuti HRT ndio inotombotimirira kuti tikwanise kunge tinavo. Mameetings atinoita kazhinji kacho tisingaitire hedu kunoku kudzimba tichiitira kana kwana Zesa Training Center vakashedzwa vanouya asiwo vanotiwo tichaendesa shoko kupi kuvakuru. Nekuti ivo vanoti wesusu tiri vanawo toda kutonzwawo zvichemo zvenyu tichaendesawo kuvakuru. Ndofungawo zvikasvika kuvakuru ikoko voti vachaendesa kuvakuru saka ingori chain isina yekuti munozoziya sei. Nekuti anenge achiti mukuru uyu achitiwo mukuru uyu achiti mukuru. Audit yandataura yaauditor general yandataura zvakare zvinotaurwa izvonzi mamwe makanzuro ari kuonekwa unzi kune huori kune mismanagement yekuti pamwe masimple procedure yekuti zvikadai tofanira kuti tidai kana mainternal control yekuti pana pakabiwa tinofanira kuti tozodai izvozvo zvimwe zvinhu hazviko. Ndo zvimwe zvinokonzeresa kuti maproblem aitike. Munobvumirana nazvo izvozvo kuti haisi nyaya yemari chete? Tinobvumirana nazvo nekuti mukutaura kudaro zvinobva zvandiyeuchidza kuti iye zvino takarwa neiyo council kuti tiwane chikoro muno mubudiro 3 chaimo hamuna primary
hamuna secondary. Patikutaura after a few houses pane manewstands vaifanirwa kuita chikoro vakatitorera zvikanzi space yasara inototambirwa bhora panonzi pachimbomo vanenge vakuti hanzi takutsvaga munhu private anowaka chikoro asi iyo iripo wai nekwesecondary kwakaiswa futi dzimba kwataifunga kuti kuchaiswa futi secondary kwane dzimba saka isusu hatisina nzvimbo yekuti ndeyedu kuti tiwirane nemakanselas tichigara pasi tichiti hatina chikoro asi vakatopuwa ukaita private school asi isusu muno hatina. Vana vedu vanotonotsika vachiyambuka Willowvale kutsvaga chikoro kuGlenview, vamwe vanoenda kubudiro 1 asi budiro 3 haina chikoro secondary primary. Saka zvinozoitwa rini nekuti ichi chichemo chekuti kubva patakapinda tichigara kunoku hatisatambowanzwa kuti chiuyai vagari tichibatana tichisimudzira nyaya yechikoro havasati vambotishedza. Saka zvinototishungurudza. Zvinoratidza izvozvo zvine kuita ndikati transparency kuti pamwe hamusi kufambidzana pamwe chete muchionesana kuti izvozvi tapakadai tiri kuronga zvakati muchiisa musoro pamwe chete. Ipapa hapana transparency yamukutaura nekuti ivo vanongomuka vakuti apa patove nedzimba hapasisina chikoro chenyu, saka zvinenge zvazofamba sei. It means panenge patoita uori kunzi chikoro chisaite, nekuti isusu patakaenda tichiripuwa mastenza takaratidzwa kunzi ichi chikoro chenyu primary yenyu apa secondary yenyu apa, asi tova surprise unomuka pane dzimba. Tichipedzisa pamwe ndingade kukubvunzai mune tarisiro here kana tariro yekuti zvinhu izvi zvichagadzirika, kuti mvura ichabuda, kuti mabhini achakolektwa, chikoro chamataura ichi mune tarisiro here kuti zvichaitika zvinhu izvo? Asi nerimwe gore zvinogona kuitika nekuti tinovimba nayo Precious Shumba ndo vanotisimbisa kuti aiwa zvinoita rambai makashinga tingobatsirana navo tichiti sevagari tikavaona kuti kamita vakatidzidzisawo tinonotaura nekanzuro yacho inotozosvikawo pakuti kuvana vamadi kuvabatsirawo nekuti zvane makore zvitaurwa izvi vanogona kuzotibatsira. Top priority yaningati zvikanzi number 1 izvozvi chinhu 1 chamungati ichi chindo chikuru chekuti ichi kagadziriswa, kana kuti pakanzi priority ichi ndo chataura kuti chitange kugadziriswa ndechipi? Inyaya yechikoro. Vakatigadzira secondary neprimary zvinoita nekuti iye zvinezvi kwatiri kubva kunoti tinoda kunotsvaga nzvimbo inini ndine 20 kamusukuru kangu kakatotadza kupinda ipapa nekuti ndandisina mari yechokomomo pachikoro chaipo kuGlenview iko kwanzi endai munoita kuti chenyu chikoro chibude mubudiro 3. Saka pakutoda kuti ndichikwanisa kuburitsa mari kuti ndiwane kuti awane kwekumuperekedza zvakare zvetakudzoka kuti anozouya nani anotsikwa. Saka tinongoramba tichitongonzi bhadharai anenge ataura kuti uwane chikoro unotopesera waibhadhara. Tinotenda mama. Thank you so much. Ini ndinonzi Mukaimo Ruiz, ndinogara muGlenview 2. Ndakatanga kugara muno mu 2006. Muno munharaunda ino dambudziko ramungati muri kunyanyosangana naro maererano nemaservices amunofanira kunge muchipiwa necouncil nderipi? Autaka nemvura. Mvura yedu tinoishaya maweekends. Dzimwe nguva haisi kuuya ine mushonga, hatichatombokwanisi kutoimwa mvura yepatepi nenyo tinenge chitombonuhwa. Pane mazuva aperapo pane paipi inonzi yakambotsemuka pamusoro apo, saka yatsemuka paipi iyo yakapinza masuweji mupaipi yemvura. Mvura yedu pamapombi pakatobuda masuweji, mvura ichibuda nemasuweji. Saka tine problem iyoyo yekuti ngavachinjewo mapaipi awo timwe mvura yakachena, vatiisirewo mushonga mumvura medu tiiwane nguva dzose, nenyaya yekuti isusu kunogara kuine masuweji. Saka tikagara tisina mvura, masuweji hatina chokuzomagezesa ndiye tisina mvura. 2 ndoenda pamabhini. Mabhini nzvimbo yedu yango marara ega rongoraswa nevanhu pese iye havasi kuyazotakurira mabhini. Vanhu vakutoitora advantage kutorasa vana pamabhini nekuti vanenge vachiona kuti pane marara, vakutoita madumping area. Wiki rapera pakawanikwa paine mwana anga araswa ipapo nekuti pane pangozara marara.
vakatitakurirawo mabhini time nangu vakauya kana vari kuti ivo havana mota dziri kunetsa, mota dzaashoma, havana nguva yekuti vawane mota dzinokwana. Vakatipawo nguva iyo vakatinyatsotipa wiki togona hedu kana kuya kana kuti ka1 kana kuti vakatipa 2 weeks toya ka1 tino hatatomboziti vakagumisira kuya rini tanzwa nemabhini. Vanomboti tisungai, tosunga todzimara tatoona kuti nango tikasunga kaita 5 hazvichaiti kuti mabhini aripo. Pane mazuva aipera kuti mabhini akazara, mabhini ari mumasuweji, imba yadhi yese yanga yakazara, saka kuti mabhini woti sweji, saka hazvizombonakidzi kuti tigare munyika yedu yakachena. Ngavatibatsirewo pamabhini. Ndoendazve pamasweji. Sweji ndofunga kana nemiwo ndofunga mangozvionerawo mega. Nzvimbo inoi haisi kutombogarika zvakanyanya. Nyaya yesweji hatitamboiti kunge tiri muHarare. Ninoti sweji yanyanya. Ikabuda sweji tikaenda unoripota, vanogona kukudza kuti hatina mota haina fuel. Saka kana mimi mune mota yekuti titakure tuuye tozogadzira masweji timotitakura after oisa hadzisi kodzero dzedu isusu dzekuti tivape isusu mota. Isusu tine kodzero dzedu dzatinoziva ndedzekuti tinobhadhara mari kukanzuru mwedzi wega wega tobhadhara kanzuru. Saka tine kodzero dzekuti tiwane masevhisi ese kuti tisagara tine masweji padzimba. Masweji ndo yaita problem yakawanda muGlenview 2. Sweji yanyanya Glenview 2 nenyaya yekuti kana mudzimba chai kana chikafu chatongojairawo tinotongodya zvangufanira kuti ndiri kudya ndiri musweji. Nangu mukapinda mudzimba dzedu ingori kunhuwa sweji yega yega. Hapana maraini kwedu isusu, hapana pamba panonzi hapana kuita sweji. Ende isusu madzimba dzedu dzimwe dzacho hadzina kuiswa ivhu iri chairo. Vana vedu vana havachisina kana utano. Ende after all kuno kwakatombonetsa typhoid nekorera yakanyanya break kunoku yakanyanya kuwanda kunoku. Asi vanotisiya futi takadaro turi masweji. Ngavatibatsiro panyaya yekunyanya masweji number 1 masweji. Nokuti kunoku ndokwakanyanya vanhu netyphoid zvese nekorera. Mataura imi kuti ikodzero dzenyu sevagari vemuno uye vanhu vari kubhadhara mitero yavo, vari kubhadhara mareitsi avo. Sei musiri kuwana kodzero idzodzo? Mafungiro enyu imi? Ndiri kuona sekuti kukanzuru kwachoka hatidedi zvepolitics, asi tozoona kunge pamwe zvine politics mukati. Nokuti tinomboona kuti kunomboita imwe kambani inosponza mari kuti ngakuve kuine zvekushandisa zvekukanzuru, mota ngadziwanike chichitigadzirirwa mabhini, asi hatizooni zvichiitwa. Saka isusu hatizoziva kuti vari kutidzvinyirira kodzero dzedu isusu. Vari kutidzvinyirira pakodzero dzedu isusu tiwane masevhisi ese. Nokuti hadzisiwo kodzero dzangu dzekuti ndigare musweji ndishaye mvura. Ndofanira kuwana mvura inini semugari. Ndofanira kutakurirwa mabhini inini semugari. Masweji anofanira kugadzirwa anytime. Ndikangoti sweji, kwaita sweji kumba ndikanoripota mubva wauya neni papo wotogadzira sweji. Saka vari kundityorera kodzero dzangu. Nokuti kodzero dzangu ndedzogara kwakachena, kusina masweji, mvura ndiinayo, zvese ndiinazvo, masevhisi ese ndichipiwa. Sekuti inini ndinovapo mari dzavo. Ari kukudzvinyirirai mafungiro enyu ndiani? Ikanzuro yacho, makansela, ndiani semaonero enyu imimi kuti dambudziko riri papi apo? Semaonero angu izvi zvinenge zvine politics mukati. After all hazvifanira kuti zviite politics. Kanzuru inofanira kushanda basa rayo sekuti kanzuru inofanira kutitira zvese. Maonero angu zvine politics mukati. Nokuti ukaenda kukanzuru kwacho vanotaura kuti havana fuel yacho anofanira kudirirwa negovernment. Vanotaura kuti havana mota dzacho vanofanira kupiwa negovernment. Ipapa panotinetsa indogona kuzongopa mhosva kuti kuvakuru kuhurumende kwedu ikoko ndo ngavagadzirisa. Pane inonzi Auditor General's Report inoitwa yakaitwa ya2019 yakabudiswa muParliament manje yairatidza iyo kuti mamwe makanzuro ari kutadza kuzvirana, kutadza kuzvimaneja, kune mismanagement, kune nyaya dzehuori, zvimwe zvinhu vanoti vanotenga asi hazviuyi, zvimwe vachinyanyobhadhara mari yakawandisa, zvimwe zvichinzi pamwe maskills acho ekuti vakwanisa kuita mabasa hakuna. Zvichinzi haisi nyaya yemari kunyanya but mismanagement iyo amene imi munopaona sei kuti kune vanhu vane uzivi here nebasa ravo kukanzuro ikoko? Kubasa kwakutaura chokadika. Vamwe vakungotorana pakuti zvokuti inini kana ndikati ndiri vebato rakati wotopinzwa mukanzuro asi ndisina ruzivo. Zvangofanana kumasuweji, kune maplamba, kwakungoenda munhu wese
neasingazivi plumbing yacho. Saka zvine kauori futi mukati kukanzuru kwacho. Ende vanofamba nemota dzedu kuti dzizofa mota dzemabhini. Vamwe vacho unomhanya zviya zvekuti unoita kunge munhu asina kana kudzidziswa here pakudhiraivha mota yacho. Zviya zvokumhanya zvokuratidza kana une mota yako chaiyo unoidhiraivha zvakanaka. Vanokuti bvuvudza kuti vanogona kunodhuma ichi. Saka zvinouraya mota. Saka umwe zvimwe zviri kutangireko kukansuru kwacho tisingasviki kuhurumende. Vari kungotora vamwe vasina ruzivo nebasa racho. Zvinogadzirika sei izvi machallenges amataura esa zvichagadzirika sei izvozvi? Machallenges atataura takambosangana nawo tinombotaurawo navo vekanzuru vacho kuti vatibatsire machallenges, asi isu vanotiudza kuti kumusoro ndokusiri kwatisiri kupiwa mari. Mvura yedu haina mushonga nokuti hurumende haitisi kutengera mushonga unodhura unobva kunze. Saka ini ndoona zvigadzirisike hurumende ngaivape mari yacho. Iwo kanzuru yacho yotora vanhu vanoziva basa. Kana ari madhiraivha otora madhiraivha anoziva basa. Kana ari maplamba anoziva basa. Kwete kungotora vanhu vese vese nokuti uyu ihama yangu ndakumisa pabasa asi asina chaanoziva. Kuti zvigadzirisike ivava. Imi seresident semugari munofunga here kuti mune simba kana kuti rekuti zvamusiri kuwana izvi munokwanisa kunopenga nekunyunyuta zvichiitwa marights enyuwa ekodzero dzamataura dziya as a citizen? Do you think mune power iyoyo? Ndinaro simba. Ndinotoenda pane mazuva akapera pandakaenda ndikanoti kumba uku kwanetsa sewage, kwakwanetsa sewage yadhi yese yanga yazara sewage. Ndikandonzi isusu hatina mota dzedu, kana mota ikazouya kana ine fuel nokuti mota dzedu ishoma, kana ikazouya ine fuel ndikandoti ini ndiri kubva pano ndine vanogadzira nokuti hadzisi kodzero dzangu ndigare masewage. Mari ndiri kubhadhara kureva kuti pasewage pakanyorwa kunzi sewage ndiri kuibhadhara, saka ndofanira kugadzirirwa sewage. Kozoitazve pane vanga vakavharirwa kumaraini kwedu hakuuye zovharwa mvura kana indiripo. Ndotovabvunza kuti kunonovharira ani amaona kuti ane kodzero kuti avharirwe mvura. Handimiriri ini ndomirira maresidence ese. Saka pane kana munhu asina kubhadhara, saka muri kuti kana munhu asina kubhadhara mvura haafaniri kuvharirwa? Haafaniri kuvharirwa nyanga asina kubhadhara. Ikodzero dzavo dzokuti agara nemvura. Asi isi tozokudziridza vagari kuti munofanira kuitawo kama nekanzuru, vapei mari yavo vashaya chipomerwa kudza havasi kutipa mari. Pane mazuva apera pane muraini wedu makaita nhamo, panga pasina mvura pamba ipapa, papakatorwa mita. Semugari aiziva kodzero dzake, ndakaenda kukansuru ndikanoti panhamba yakati hapana mvura. Zvikansaka mati tiite sei? Ndikati ndati munovhura mvura iyoyo. Ndikanopinda mukati kunotaura nadhiwo anga asipo, ndikataura navhaisi wake vandanoiswa murumu yevanoita sei vanoita nezvemvura. Ndikati ndoda kuti munovavhurira mvura iyoyo. Zvikanzi ndiwo vakavharirwa nokuti havana kubhadhara mari. Ndikati asi ikodzero dzavo dzokuti vave nemvura. Imimi ndimi unofanira kuti ini ndichauya nemuresidence wangu kuti apota achiita sei achibhadhara mvura. Nangu aine chikwereti mwedzi wegaga anofanira achiita sei kubhadhara mvura nokuti mari yacho iri kunetsa kuwana muZimbabwe. Shoma iyoyo anofanira kuti asavharirwe mvura. Chibva vati saka imimi muri kuti pamba pacho hapana mita, tonovhura sei? Tonotora direct here pipe yedu tonoisa kusina mita. Ndikati aiwa hanti mita ndima akatora nekanzuru, mita iri kunoku, imitore mita iri kunoku, monokonekta monokonekta pamba apa nokuti mita munayo. Zvikanzi zvino munhu wacho ane ofisi nemamita hapo yakavharwa. Ndikati alright, ini ndichafona. Zvikanzi mozofona kuma2 kana auya. Ndikati alright, mozondifonera. Kana mukasafona ndikudzoka achiti pano nokuti hadzisi kodzero dzake munhu pamba panotoone napasi, hadzisi kodzero dzavo dzokuti agara asina mvura. Imi munofanira kuti motaurirana naye kuti munofanira kubhadhara mvura, kwete kumuvharira mvura. Kodzero dzedu ndedzokuti tinofanira kuti tine mvura. Vakauya vakaivhura vakatoisa mita vakavhura mvura. Nokuti ndakaenda nokuti ndoziva kodzero dzangu, ndakaenda kunotaura nawo semugari anoziva kodzero dzake. Vamwe vagari, mamwe macitizens, not just muno muHarare munyika mese, munofunga kuti vanoziva here vane iwo marights amuri kuziva kuti vanokwanisa kunozvimiririra here uye vachinzwika? Vamwe havazive nokuti tinotoona mwana odzvanyirwa, mwana ogona kuti tikaenda kuzvipatara vamwe vari kurafurwa nemanesi kuzvipatara ekanzura. Umwe munhu akatozvara kunze kwegedhi asi akabhadhara mari. Zvikanzi chimbomira tichazofuna hapasati pakuvhurwa, asi munhu ari kurwadziwa nemimba ari kunze kwegedhi, mari yakabhadhara. Mazona vakutyora kodzero dzake asi mari akaita sei akabhadhara. Nyange asina kubhadhara ufanira kuti azvaizvo zvakanaka. Hadzisi nangu ashaya mari, kuna vanhu vakawanda vanoshaya mari, hadzisi kodzero dzake dzokuti azvarire kunze kaimanesi muripo. Mozotaurirana naye adini asununguka zvakanaka. Saka ndozvandikuona kuti vamwe havasi kuziva, vari kudzvinyirirwa
kana unge vamuzvipatara kana ive vemasuweji vavavo vanogona notozoti uyu hatozivi saka vekumasweji nevakutondiziva ndikatongosvika zvonzi asi hakuna mvura asi kune supabhofu kasuweji asi kune chakadai so chaitika noti ndinogara ndiriko nondoziva kodzero dzangu asiri kuziva ava ndo vatitotasha kuti vodzidziswa sei. Ndowanga uri mubvunzo wangu kuti zvoitwa sei kuti vadzidziswe ndiani anofanira kuita basa iro reeducation kueducate vanhu kuti iyi ndo marights enyu ndo kodzero dzenyu idzi. Isusu sevagari vekuno kuTu tinombounganidza vanhu ndichifamba ndichivaudza kuti mboyo kumeeting yakati tidzidziswe kodzero dzedu. Isusu sevagari unofanira kugara uchiziva kuti une kodzero dzako iwe dzaunofanira kuziva wakagara nadzo uri muno zvichienderana nemaererano neservice delivery. Saka kwedu kuno kuTu tinombozama kudzidzisa vanhu. Saka zvakuda kuti mamwe malocation awane vanodzidzisa kuti vamwe vazive nekuti vakasatoziva tongoramba tingori pakudzvanyirira. Process yekuti handiti makansel ane mabudgets avanoita munozviona zvakajeka here zvinoitwa pachena here izvozvo zvekuti tine bhajetiwo yedu iyi toda kushandisa mari yakati kana kuzotaura kuti pabhajeti yatakaita mari yedu yakazofamba yakadai kune imi maresidents. Do you think muri involved zvakakwana, muri kupiwa information yakakwana maererano nenyaya yemabhajeti nemashandisirwo emari necouncil? Hongu ipapapo kumabhajeti meeting avo vanotikokera. Mazuva kwedu kunoka kuna kansera paangaripa aitotumira tumapepa kuti kune nemagrupu kune meeting yebudget kumabhajeti avo vari kutikokera toenda. Asi patinoenda kumabhajeti meeting tinoudza kunzi mari yakazoshanda zvatisingatomboona kuti mari yakashandei ndinge chingoringana asi chinyatsoona kuti apa kapa ringotaura kuti mari yakashanda zvakati mota dzakazotengwa dzakati asi chingori neproblem yemota hapana. Saka kuroti chingonyepera kuti mari yakazoshanda zvakati iyi ikazoshanda zvakati pabudget meeting pacho kuti titaurawo zvatinge tichitaura hongu tinotaura asi hapana chinongochinja. Hapana accountability zvongoramba zvakangodaro hapana chinochinja. Saka mune muchida kuti zvinenge zvataurwa kana kuti ipapa muri kuona kuti tanyeperwa apa uye mine masimba ekuti tione mota yacho yamuri kuti makatenga. Takaenda tikanoti izvo imingani makati kwakatengwa mota dzakati kwakataura mota 9 patakaenda bhajeti kwakataura mota 9 tikati kwakataura kuti kwakatengwa mota dzekutakura mabhini. Saka se mota dzacho dziri kushota dzisiri kuya kuno muchitima muna mota zvikanzi kumbari kutotakura kumbari kune vanhu vakanyanyowanda ndokunonyanyotakurwa stereki marara nokuti kunosvikira vanhu vakawanda saka mota dzacho hadzizokwani kuti tikwanise kwese nokuti dzinonyanyowandira kumbari. Saka tizozvioni kuti mota dzacho dziripo here tinotoenda unobvunza makataura vani makatenga zvakati asi zvimwe zvacho kungonyeperwa. Mubvunzo wekupedzisira mune tarisiro here kana tariro yekuti zvichagadzirika zvamuri kunamudza muri kusangana nadzo idzi uye chii chine chaitika kuti zvizogadzirika? Ndetarisiro yekuti hurumende ikagara pasi nekanzuro zvinogadzirisika. Hurumende pasi nekanzuro kana nesuwo futi maresidents votinivhovhawo ipapapo totaurawo zvichemo zvedu nekuti vari kumusoroko havagari kuno Greenville. Ndidambudziko randinaro ini kuno Greenville vanhu vari kumusoroko kansel iruko vekukansel kunoku vanotoda kuti tisanganewo nokuti kansel yacho tisu tese nevagari kuti kansel. Saka votitorawo togarawo nehurumende enzwawo zvichemo zvedu zvatusangana nazvo kunoko. Ivo pamwe vanenge vachigara mumadhodha hakuna siweji kunokuti kugara musiweji. Saka vakatidedza tosanzwa dambudziko rekuGreenville dambudziko rekubudiriro dambudziko rekwakati vakatita pamwe chete tikataura nyaya yedu vakaongorora kuti shuwa kune problem vakati kagara pamwe chete tikanzwana zvinhu zvinogadzirisika. Asi vakasatiita kuti vasabatane nokuti zvimwe zvacho zvekubva kumusorosoro kuhurumende nokuti kanzoro yacho kainaudza kuti hatina chakati tinopiwa nehurumende tinazviona. Saka kuhurumende ngaigarawo pasi nekansel yobatsira kansel zvisipo yotenga mota yodira mafiwo zvese zvowanda zvekushandisa masiweji zvovapo zvese. Dambudziko redu rinopera vakagara nesu pasi vakabatana vakaisa musoro pamwe chete maita basa. The issues which are being raised by the Auditor General, they are very, very pertinent to the ordinary resident of Harare and even resident of any city in Zimbabwe, because these are the issues which are contributing towards the poor service provision. In terms of the
Section 309 of the Constitution, Section 2 C, local authorities or any government institution, the role of the Auditor General is to order the taking of measures to rectify any defects in management and safeguarding of public funds and property. And this is the mandate of the Auditor General. And if you go to Section 309, subsection 3, it reads, public officers must comply with the orders given by the Auditor General in terms of Section 2C. But you will see that the issues which are being raised by the Auditor General have been recurrent for a long time. If you look at some of the reports from some of the local authorities, they paid, they borrowed to pay for salaries, not complying to the provisions provided by the Urban Councils Act. Some local authorities, I'll give for an example, another local authority bought cell phones around 2018, and until now such cell phones have not been delivered. And our local authorities have been hemorrhaging or they've been bleeding for a long time. I'll give for an example, the city of Harare again bought 15 refuse trucks, I think it's about $3 million US dollars. And until now, such refuse trucks have not been delivered. And they are mounds and heaps of garbage in Mbare, in town, everywhere. So this hemorrhaging of our local authorities are contributing to poor service provision. Because if we would have those 15 refuse trucks, for example, for the city of Harare, the waste could have been collected. But again, because we don't have such trucks were paid for, and no service was provided. And then at the end of the day, it is the city and the residents which suffered most in terms of disease outbreaks contributed by these dump sites which are not being collected, and refuse which is not being collected. And this, if you look into the Auditor General's report, the issue of water has been raised again for a long time, where local authorities are failing to provide water to their residents. But again, those things, they are emanating from poor governance, from poor financial management, from poor environmental management, as highlighted in the Auditor General's report. Discharge of raw sewer in water bodies, which also contributes to poor raw water, which contribute again to high water purification costs. And then at the end of the day, our local authorities end up paying for, like, for an example, Harare pays about 3 million for water purification because the raw water is dead. And these are the things which the Auditor General has been saying for a long time, that these things must be resolved. But you see that these things have not been resolved for a long time. Hence, we see, or what we are seeing, the service provision which we see at the moment, it is reflecting, in fact, it is reflective of what the Auditor General is saying, because the service is very, very poor. In some areas, we might say service delivery has collapsed. Again, we also need to come up with measures to see that the issues raised by the Auditor General are adhered to, are complied to, or are complied with, because it is the role of the Public Accounts Committee to see that the issues which would have been raised by the Auditor General, it might be the local authority or any parastatal, to comply with such measures, because Parliament is also an oversight role over these local authorities, and they also have the power to bring any local authority to a hearing and face the Parliamentary Portfolio Committee and answer to these things. So it is in our view that Parliament should be able to play its oversight role to see that the issues raised by the Auditor General are complied with by the local authorities, as I said before, because these issues have been recurring for a long time, and they've contributed to the serious collapse of service delivery
in our local authorities. And it is the ordinary resident, the issues raised by the Auditor General, they also contribute to lack of trust with our local authorities. Hence, you see in some local authorities are failing to raise much revenue because people will just feel that such revenue will just find its way into the drain and will not go towards service provision, but go towards financing other people's pockets. Because even in the Auditor General's report, where cars were bought without even approval, by the local authority, and then you see that these are some of the critical issues which must be addressed. And we call upon Parliament to play, especially the Public Accounts Committee, to play its oversight role and summon these local authorities and also be able to respond to such issues and rectify such issues before the Parliament, because it is their responsibility to do that. Welcome back to the Rebound series. In this segment of the program, we are speaking to the director of the Harare Residents Trust, Mr. Precious Shumba. Again, following up and picking up on the report that we saw tabled by the Auditor General on local authorities. Are you surprised at all by some of the revelations that were exposed in that report? I think what we have noted is that the report in its totality does not surprise us. We are not shocked at all that those things were revealed. We have always raised questions of accountability, questions of transparency in the utilization of public resources. For example, the city of Harare is being run by acting directors throughout, and it does not have nearly 50% of elected councillors. This in itself represents inadequate democratic representation of the citizenry, and even at policy oversight, you cannot expect a half number of councillors to play oversight over all council structures. And the quality of councillors as well leaves a lot to be desired. So those remaining, they have their own personal challenges as individuals in terms of their competence, their integrity, and their experience in handling public affairs. So what the Auditor General revealed goes to show that we have a long way to go to address questions of the caliber of policymakers. We have a long way to go to addressing issues of transparency and accountability in the handling of public affairs. So we were not surprised, but we are concerned that the Auditor General keeps repeating the same issues, and they seem to be getting worse. Yes. Instead of being addressed. Given what we've seen, the deterioration in service delivery that we've seen under these local authorities, if we devolve to them, things will perhaps get even worse, which is why perhaps you then see government coming in, stepping in with some of these road rehabilitation and things like that, where they are sort of playing a messianic role to say, we've left you at the at the hands of these people who have failed, now we must step in and fix things. From an urbanization development perspective, and when we are looking at the political economy, we must appreciate that at this stage, there is no empirical evidence to suggest that the councillors on their own have failed. We are concerned, however, with their ability to give feedback, meet the citizens, provide deliberative democratic platforms to interact with the citizens, so that there is inclusion of the citizens in their policy making. But we can say with authority that most of the decisions being made in our local authorities
are emanating from the offices of council managers with the instructions from central government. And the instructions are largely unwritten, which could be another problem. So the government cannot totally say the councillors have failed, and if we devolve, they are incompetent. They must not be afraid of losing their power. The government has a constitution that was enacted in 2013. It provides for devolution of powers. Let us implement the devolution matrix in full. Let us implement every aspect of the constitution before we draw lessons. Everything is a beginning. Let's implement devolution. Let's see how the local authorities perform. Let's see how service delivery happens. Because at this stage, they are just afraid of losing power, because the devolution means ceding significant fiscal, administrative, and political powers to councillors, to local district managers, and at the end of the day, if service delivery really improves, people have no need for central government, and they will not be asking central government for anything. So the government is just afraid of losing relevance in the minds and eyes of the electorate. So their excuses are flimsy, they are unjustified. The constitution is the supreme law. They are violating the constitution by not implementing devolution. So the Auditor General has pointed us to the shortcomings of our local governance system. Yes. It demonstrates that at this stage, central government is the one to blame, because they have taken away the roads funds, they have taken away the vehicle licensing fees, and they intend to take away the health services portfolio. What does it mean? It means that eventually local authorities are just shells, powerless entities, yet they are the closest to the people. In terms of way forward and solutions in addressing this, you've obviously pointed out to the need to implement devolution, the need for citizenry to be more engaged, to hold their leadership more accountable. On that last point, the role of citizens, what else? I mean, who is to do that? Who is to empower citizens? Is it a lack of interest that makes them not do this, lack of awareness? What is it that causes this, and what can be done? Because ultimately, I think at the end of the day, even the issue of devolution, it is the citizens who will hold central government to account for failure to do it. So how do we get the citizenry to play the role that they must? I think you see our culture. I am referring particularly to the Shona culture in Zimbabwe. You will see that the socialization of our children, they need to comply to the instructions of their parents. They should not question the decisions of their parents or guardians. And that has cascaded into our society. You realize that the majority of the citizens find it taboo to ask questions. Even our churches have contributed to the weakening of citizen agency. So the responsibility lies in the citizens coming together in their different groups, different communities, to educate each other, share information and knowledge about what is happening around them, explaining why they do not have water, why their roads are in this poor state. So this lack of questioning has caused us this trouble, because people are afraid of asking the right questions to the right people. People complain. Indeed. Go on social media, go into public gatherings. People are very angry. But when you ask them to make a written submission to Parliament, to the Auditor General, to the Zimbabwe Anti-Corruption Commission, to the police, go and make a report that this councillor
has taken over our community land, the people are afraid because they think that the system is not responsive. The reason the people are afraid is that they have complained, they have raised their issues before with very little success. So it appears the system is stoic. It's just like a stone. It does not respond. So the people have become resigned to their own fate. And we think that the citizens need to be motivated to articulate their issues at community level, to share information and knowledge, to attend public meetings, to get more involved, be there, to go to the police to say, I think I have an issue with this person. I want you to investigate. I'm making a report. Let the matters go to court and let people begin to question the politicians, the managers. We must instill fear into the hearts of the officials and the councillors such that they cannot lie, such that they cannot abuse our resources. As long as the citizens are afraid, the suffering continues. Will continue. Yes. Indeed. Very sad scenes we came across where people have been living for weeks with the raw sewage flowing, and Exactly. It cannot be right that people are too afraid to raise issues with that, as you quite rightly say. Yeah, so what we have been doing as the Harare Residents Trust is to encourage the citizens to document these issues. We have made significant progress with engagement with Harare Water on issues of sewerage, issues of water based, and we have engaged with the amenities division in the city of Harare to try to find a way to address questions of refuse management. What we find disturbing still is the issue of the budget making system in the council. You would realize that the majority of the residents are unable to pay their rates in full because they can't afford them. The billing system in the city of Harare is in shambles. And the reason they will not address the billing system is because once it's addressed, it will take away the opportunities to steal. So the more chaotic the situation is in terms of even the housing waiting list, the better for some individuals, because they enrich themselves. Indeed. So once we have order, they lose out. So it's better that way. So we complain, but they know the solutions. Indeed. We must end the discussion here, Precious, but I want to thank you so much for coming through and for sharing those insights. And I think a clarion call to citizens that let us not be afraid, let us speak out and tackle these issues. That does it for this edition of the Rebound series, brought to you with the proud support of the Zimbabwe Coalition on Debt and Development. We've been looking at the Auditor General's report on local authorities and the implications that it has on service delivery. Be sure to join us again for another edition of the program. The Rebound series is brought to you by Heart and Soul. Join us again next time.